Hello guys, we are back at our series of fluid mechanics. So we are now on our third episode, which is the bulk modulus of elasticity of fluids, pressure in fluid, pressure at different levels in a fluid, and manometers. So let's start. So we will start at the bulk modulus of elasticity of fluids. So muna itong part 1, no? So, compressibility. So, compressibility or letter B, no? B ang iyahang symbol is the fractional change in the volume delta V over V of a fluid per unit change in pressure delta P. So, at a constant temperature process. So, basically, kung ato na siyang himuon og equation, no? Mo ni kaning naa diri sa obus. Kani si B is equal to delta absolute value of delta V over V all over delta P. So, mo na siya ang formula ni compressibility. Okay? Then, si bulk modulus, no? Bulk modulus or letter E of a fluid is similar to modulus of elasticity of a solid. So, bulk modulus is the reciprocal of compressibility. So, bulk modulus is sometimes called coefficient of compressibility. So, makita ninyo, mo niyang formula, no? E is equal to 1 over B. So, kung makita na to, iyarang gi-inverse tong 1 gay na compressibility. So, ang formula ni compressibility, balihon na to, mo na siya ang bulk modulus. So, food for the brains. If not given, the bulk modulus of water at standard condition is about 2.1 gigapascal. Okay? So, proceed ta sa tong example. So, number 1. A pressure of 500 kilopascal applied to a 2 cubic meter of liquid results in a volume change of 0.004 cubic meter. So, the bulk modulus of the liquid is blank. So, ang ipangita na to is ang bulk modulus. So, first, itong buhaton is ilista na to tanan given, di ba? So, given. So, ihatag niya una nga given pressure. Kilopascal. Unya ang sa payang gikuan ang volume, di ba? Na volume 2 cubic meter. Then sa payang gihatag change in volume or volume change niya. So, mo na ato ang delta V, no? Delta V na to is 0.004 cubic meter. Okay? So, ang gipangita na to karon kay ang bulk modulus. So, unsa man na si bulk modulus? Si letter E, no? Okay? So, formula dahil ta karon. Formula. Unsa may atong formula sa bulk modulus gani? So, E is equal to 1 over B. So, 1 over compressibility or equal to delta P or change in pressure all over delta V over V. Absolute value. Okay? So, manay formula nato for bulk modulus. Then, solution. So, kompleto naman na to ang given, no? Na naman tanan. Pwede na to i-plug diretso sa ato ang formula. So, E is equal to delta P all over delta V over V. Okay? So, E is equal to, ang P niya is 500 times 10 raised to 6 or raised to 3 rather. Raised to 3 all over delta V na to is 0.004 then over 2. Okay? Yan na lang. So, ang ato ang bulk modulus dira karon is equal to pila man? Solve na to. 500 exponent 3 all over 0.004 over 2. So, ang iyahang bulk modulus dira is equal to 250 megapascal.
Okay? MPa. Okay? Muna na to ang final answer karon. Okay, so number 2. 0.1 cubic meter volume of water is observed to be 0.0982 cubic meter after a pressure is applied. So what is the pressure, or what is that pressure? For water, bulk modulus of elasticity is 2.1 gigapascal. Okay? So first, atong ilista ang tanan given niya. Given. So una niya gihatag is ang volume sa water. So V1 is equal to 0.1 cubic meter. Then yan na pong na-change na po ng volume. Nahimo na siya 0.0982. So V2 na to 0.0982. Diba? Cubic meter. So after a pressure is applied. What is the pressure? So for water, bulk modulus, so ang E niya is equal to 2.1 gigapascal. Okay? So ang ipangita nato ang pressure nga gi-apply. Okay? So formula. So para sa formula no, kay same lang gihapon katong atong gigamit ina. E is equal to delta P over delta V over V. Okay? So makita nato dira nga si delta V over V, pwede nato na siya i-rewrite as V2 minus V1 all over V1. Okay? Pwede ra gyapon ing ana. Sige. Sa solution na ta karon. Okay? So E is equal to delta P all over V2 minus V1 over V1. Then E is equal to, na naman tayo value kang E. So 2.1 gigapascal or times 10 raised to 9, diba? Times 10 raised to 9. So is equal to delta P, or ang P na lang ato ibutang dira ano? P all over V2, so 0.0982 minus 0.1 all over 0.1. So i-shift solve na to na siya. Atong makuha P dira karon is equal to 2.1 exponent 9 0982 minus 0.1 all over 0.1. So timanan nato no nga absolute value man ni siya dire, na absolute value. So ato ang P dira karon is ang pressure nga gi-applied niya is 37.8 megapascal. Okay? Kuha niya. Okay? So another example. The compressibility of water is 5 times 10 raised to negative 10. So compressibility na niya ha. Compressibility. So find the decrease in volume of 100 milliliter of water when subjected to a pressure of 15 megapascal. Okay? So ilista na to tanan. Given una. Given. So unsa may kuan ni compressibility? So si compressibility is letter B is equal to 5 times 10 raised to negative 10 meter squared over Newton. Okay? So ang iya pang gihatag isa is volume 100 ml. Then napay pressure nga 15 megapascal. Okay? Then atong gipangita is ang delta V. Okay? So klaro kayo. Formula. So unsa ganito yung formula ni compressibility? So compressibility B is equal to delta V over V all over delta P.
Yun. So, absolute value na siya sa taas. Then, solution. So, compressibility, V is equal to delta V over V all over delta P. So, atong compressibility is 5 times 10 raised to negative 10 is equal to delta V na to. Motong gipangita all over 100 ml, no? 100 ml na siya all over 15 times 10 raised to 6. Okay? So, atong delta V dira karon is equal to times na to ha. So, ang answer na to is 0.75. 75 ml. Okay? Kuha na. Okay? So, bisan asa lang inyong memorize sa duha, si compressibility ba or si modulus, bulk modulus. So, depende lang sa inyo ha. Kay inverse lang man na ilahang formula. Dali ra na inyo pangitaon. Okay? Para dili ra pud kay mo occupy og space sa inyong utok. Okay? So, another example. The bulk modulus of water is 2.1 gigapascal. Compute the change in volume of 100 ml of water when subjected to a pressure of 1.5 megapascal. Okay? So, first, sa ito una buhaton, ilista tanan, given. So, una niya gihatag is bulk modulus. So, letter E. 2.1 gigapascal. Then, change in volume, when ang volume niya is 100 ml, pressure niya is equal to 1.5 megapascal. Okay? Ang gipangita gyapon niya is delta V. So, napansin ninyo nga lang gyapon, no? Same lang gyapon gayna, pero ang given lang niya is bulk modulus. Katong gayna is compressibility. Okay? So, formula na to gamiton ani is ang bulk modulus. E is equal to delta P all over delta V over V sa absolute value. Okay? Solution. So, E is equal to delta P all over delta V over V. Then, E is equal to, natay E, no? Given man siya. 2.1 gigapascal times 10 raised to 9 is equal to, delta P na to is 1.5 times 10 raised to 6, no? All over delta V, which is matong ipangita, over V nga 100. Okay? So, shift solve, delta V is equal to, type na to ha, 0.1 exponent 9, 1.5 exponent 6 all over 1.5 exponent 6 all over x all over 100. So, ang answer niya karon is equal to 0.071 ml. Yan. So, mo na yung change in volume when 1.5 megapascal of pressure ang ma-apply sa ato ang water. Okay? So, for our next topic, which is ang pressure in a fluid. So, gaina, kato yung compressibility o ang bulk modulus. So, karon pressure na pod sa fluid. Okay? So, pressure of a fluid.
fluid pressures are measured in respect to two pressure references. So, atmospheric pressure and zero pressure. Okay? So, muna ang duha ka buok nga iyahang gibasihan. Sunod, ana siya dire, atmospheric pressure is the pressure caused by gases which composes in the atmosphere. So, basically, si atmospheric pressure is pressure in the atmosphere. Then si gauge pressure is the pressure measured with respect to the atmospheric pressure or barometric pressure. It is measured using pressure gauges or manometers. So gauge pressure, gigamitan siya og manometer or pressure gauges. Then lastly, si absolute pressure is the pressure measured with respect to the true zero pressure references. Okay? So kung ato na siyang i-drawing, no, natay let's say line diri ana putay line diri ano. So kani diri is kani diri nga linya zero ni diri, zero pressure. Yan. Zero pressure. Yan kani diri ang positive. Sa positive na dira, okay? So from 0 to positive pressure, mo na ato ang absolute pressure, okay? Then naatay line dire, let's say dire dapita, mo atong atmospheric pressure, okay? Mo na siya dira. Then naatay line po dire sa tunga-tunga nila negative. Okay? So mo na yang ginatawag sa negative usahay nga vacuum. Okay? So from 0 to the vacuum pressure, no? Ginakuan po na nato nga absolute pressure. Okay? Then from vacuum to the atmospheric kana dra negative gauge pressure. So diri pod from atmospheric to positive positive gauge. Yan. So kay bali si gauge ang iyang gibasihan si atmospheric. So kung moto siya positive, positive na yang kuan sign, then pag moto siya sa vacuum, negative siya. Okay? So from atmospheric to zero pressure pod, no? Kana siya kana dira nga measure mo na ang atmospheric pressure pod na siya. Okay? So mo na ilahang mga kalahian. Okay? So food for the brains. Unless otherwise specified, the term pressure means gauge pressure. So pag wala daw gi-state sa problem bitaw, si automatic na nadayon nga si atmospheric ug si gauge pressure equal ra na siya. Okay? So mo na yang formula, pressure is equal to specific weight times height, no? So napay lain formula niya, pressure is equal to specific gravity times specific weight sa water times height. So gi-derive ra gyapon na siya dira sa taas. Okay? Then P absolute pressure is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure. Okay? So mo man ni dire, absolute man ni nato ning na dire sa gawas kani nga part. So tanaw nato unsa yang gipang plus. So ATM atmospheric pressure plus positive nga gauge pressure. Okay? So mora na ayahang mga dapat timan-an sa pressure of a fluid. So let's proceed sa example number 5 nato. The pressure in a tank of oil, specific gravity is equal to 0.8, is 400 kilopascal. No? What is the equivalent head in meters? Yan. So sa atong una buhaton is atong i-sulat tanan given. Okay? Then specific gravity ni oil is equal to 0.8. Then pressure is equal to 400
kilopascal. Sa palain, wala na. Ang atong gipangita is ang height or ang head in meters. Okay? Formula atong gamiton. So atong formula nga gamiton ani is ang pressure katong gihatagay na specific gravity times specific weight ni water niya then ang H. Yan. Muna ito ang formula karon. Then solution. So rewrite lang nato specific gravity times specific weight ni H2O then H. Okay? So pressure nato 400 times 10 raised to 3 is equal to specific gravity is 0.8 then specific weight ni water is 9810. Okay? So H. So shift solve ang height nato karon dira makuha is equal to 98.7 kilopascal. Okay? Kuha. So ay dili de 50.97 ra din na 50. 50.97 meters. Okay? So given naman na no nga si specific weight ni water is 9810. Okay? So pila man sa man na siya naka specific weight ni water no is equal to 9810. Ah, 9810 Newton per cubic meter. Okay? So kung naka kuan punta naka pounds punta so may mo siya 62.4 pounds per cubic foot. Okay? So moro na inyong timan-an. Okay? So next nato nga problem. So find the pressure due to a column of mercury 74 cm high. So find the pressure daw. So given height niya no 74 cm. Then sa given niya ang iyang specific gravity. Sa may specific gravity ni mercury. So constant man na no si mercury nga 13.6. So 13.6. Then sa palain specific weight ni water is equal to 9810. Okay? So ang ipangita nato is ang pressure. Formula. So ang formula na to gamiton is pressure is equal to specific gravity times specific weight times weight. Times pa dyan nato og height. Okay? Solution. So pressure is equal to specific gravity times specific weight times height. Pressure na to is 13.6. Specific weight ni water is 9810. Nya ang height na to is 74. Oy, mali. 0.74 na lang, no? Okay, naka centimeter dapat i-convert na to og meters. So pressure niya karon dira should be equal to 98.7 kilopascal. Okay? So mo na ang inyong pressure sa mercury nga
naa sa taas nga 74 centimeters. Okay? So kaning sa fluids medyo daghan jud mo memorize no kay for example kani mga constant like specific weight ni water, density ni water, nya duha pa jud na siya ka buok, dapat naka SI units ug English units. So atong i-rewrite no, specific weight ni water para di jud niya makalimtan is equal to 9810 Newton per cubic meter. Then kung naka English po siya 62.4 pounds per cubic foot. Okay? Kuhanin nyo na. Okay, sige. Next example ta. The barometer reads 29 inches of mercury. So what is the absolute pressure of a vacuum gauge? Reads 9.5 psi. Yan. So ang barometer daw nagbasa siya og 29 inches. Then si vacuum 9.5 psi. Okay? So absolute pressure man yang gipangita no. Given sa nata na. Okay? Given. So barometer. So unsa itong pag i-measure siya og barometer? So pasabot ato niya is siya ang atmospheric pressure, no? PATM. Wait lang. Okay, so 29 inches of mercury. So 29 inch Hg. Yan. Then ato ang gauge no, kay nag-read daw siya og 9.5. So P gauge is equal to 9.5 psi. Okay? Pero nani siya pero nakita ninyo nga padulong siya sa vacuum, di ba? So kung ato daw ang gauge, di ba, natagayin na. So ATM na to na atmospheric positive nya vacuum. Di ba? Pag ato ang gauge kana siya P gauge, negative na siya pag padulong siya sa vacuum, no? So kani siya karon pa vacuum man siya, so negative. Okay? So negative na siya dira. Okay? Then ang gipangita nato ang absolute. Okay, formula. Diba ana tagay na nga ang formula ni absolute pressure totong illustration gay na is equal to atmospheric pressure plus P gauge. Okay? Saan naman yun? P gauge. Pero si P gauge na to karon is vacuum man siya padulong, so negative. So ang may tabo absolute na to karon is equal to ATM minus gauge nga pressure. Okay, so solution ta. So gamiton nato ni nga formula is equal to ATM minus P gauge. Okay, absolute pressure na to karon is equal to ang ATM na to is 29 inch Hg. So kailangan na to ni i-convert og PSI kay para parehas na sila no. So i-times na to. So natay conversion na pangitaan na niyo sa libro, no? Sa 14.7 daw nga PSI equal na siya kang 29.92. So 29.92 inch mercury. Yan. Mo na yang conversion. So minusan pa jud nato na siya og 9.5 psi. Okay? So absolute pressure na to karon no. So kung ato na siyang isolve sa calculator, 29 times
14.7 over 29.92 minus 9.5. So ang answer na to karon, so ang absolute pressure na to karon is equal to 4.748. So 4.748 PSI na. Okay? So muna na ito ang absolute pressure na nakuha. Okay? So next example. Example number 8. What is most nearly the gauge pressure at 2 meters below the water? Okay? So unsa daw ang gauge pressure below the water? So wala man siya gi-state dire, no? So pasabotan na si gauge na to is equal to atmospheric nga pressure. No, kay wala may gi-state, di ba? Mo to kung giingon sa inyo gayon na. So given sa una niya gihatag dira ang height 2 meters. Okay? Na siya height gihatag. Sunod, napabaylain gihatag? Wala na. Pero na siya gihatag nga water, 'di ba? So makuha nato dira ang specific weight ni water. 'Di ba? Natay specific weight ni water nga 9810 Newton per cubic meter. Okay? So muna nato ang given tanan karon. Sa atong gipangita, gauge pressure. Okay? So formula. So gauge pressure is equal to specific weight times height. Okay? Mao lang na. So solution. So gauge pressure is equal to specific weight times height. So gauge is equal to specific weight is 9810 Newton per cubic meter, no? Times natug height nga 2 meters. So cancel lang meter. So ang atong gauge daron is equal to pila man? 19620, no? 19620 or 19620 Pascal, or let's say approximately 20 kPa na lang. Okay? Muna na to ang isa lang. Or 19.6 kPa. Depende sa inyo ha. Ako giround off man ako siya into kPa. So muna na inyo ang answer para sa gauge pressure ni water 2 meters below sa water level. Okay? So another example. What head of mercury corresponds to a pressure of 700 kilopascal? So mercury na po ato ang gamit diri karon, no? Given ta. Given pressure na siya gihatag nga 700, no? 700 kilopascal. Then sa pailain niyang gihatag mercury. Sa may makuha na to kang mercury. So natay specific gravity ni mercury nga 13.6, di ba? Specific weight ni water nga 9810. Then ang gipangita nato is ang height lang. Okay? So formula. Formula is pressure is equal to specific gravity times specific weight times height. Okay? Yan na lang yung formula. Solution. So, P na to karon is equal to SG specific weight times height. No? So, pressure is 700 kPa. So, times 10 na siya. Times 10 raised to 3 na lang. Specific gravity nga 13.6. Specific weight nga 9810. Then ang height niya nga h na lang. Okay? So i-shift solve na to na makuha na to ang atong height is equal to 13.6 9810.
So ang height niya karon sa ato ang Mercury is equal to 5.25 meters. Okay? So mo na height sa atong Mercury para na siya pressure nga 700 kilo Pascal. Okay? So another example. Example number 10. A gauge attached to a tank reads 7.4 inch mercury vacuum. Okay? Gauge na siya. Find the absolute pressure in the tank in PSIA. Okay? So PSI absolute. Okay? So unsaon nato ni karon pag solve. So una nato buhaton is ilista nato tanan given na. Given. Okay? So given niya is ang P gauge is equal to 7.4 inch mercury. Pero kita gyapon ninyo no nga vacuum. So negative P gauge na siya. Okay? So formula. Unsa ito yung formula ni kuan ni absolute pressure, diba? P absolute is equal to atmospheric pressure plus P gauge. Okay? So since negative man natong gauge pressure dira, so ilisa na nato pressure ATM minus P gauge. Okay? So napatay isa no nga given niya kay kuan man siya, wala man tay atmospheric given. So ato nang i-diretso to assume tong gaina nga atmospheric pressure nato which is ang naka PSI na siya. Okay, para din natin maglisod. So PSI nga atmospheric pressure nato is 14.7 PSIA. Okay? So ang ipangita nato karon is absolute pressure. Okay? Solution na to. So P absolute is equal to P ATM minus P gauge. Okay? Absolute pressure na to is equal to ATM niya is 14.7 PSI minus P gauge is 7.4 inch mercury. So i-convert na to ni si 7.4 inch mercury, no? Imo na to PSI. So katutong gihimong conversion gaina nga 14.7 PSI ang yang equivalent is 29.92 inch mercury. Yun. So diretso na to na sa calculator na to, no? Ang makuha na to karon is equal to 11.06 PSIA. So PSI absolute. Muna na to ang final answer. Okay? So timanan lang ninyo pagkuhaon ninyo ang katong mga absolute, ATM, gauge. I-try lang ninyo memorize tong drawing. Ma-figure out na ninyo ang inyong formula. Okay? So magbase jud mo permente tong drawing. Okay, sige. So for our part 3 or our third topic for today is all about pressure at different levels in a fluid. So gayon na, isa lang to ka fluid, di ba? Karon daghan na nga level sa fluid, no? Nagpatong-patong na sila, daghan na ni nga fluid, dili lang isa. Okay? So na siya formula, P2 is equal to P1 plus summation of specific weight times height, no? Summation of pressures, no, per fluid. Okay, so i-try na to. So example number 11. Fresh water 2 meters deep flows over the top of 4 meters of salt water. Specific gravity of 1.04. So the pressure at the bottom in kPa is blank. Okay? So kung i-drawing tani, nata diri na.
Yan na. Okay? So natay dira sa taas. Okay? So kaning sa taas nga part kanino is mo na to ang water. Okay? So kaning sa baba is mo na to ang salt water. Okay? Kuha kayo na. Mo na yang describe. So ang water daw nato, ang kalalom lang daw niya is 2 meters. Okay, while si salt water is ikan dara to dara lang is 4 meters. Okay? So the pressure bottom at the bottom, so kani atong gipangita karon. P2 kana. Okay? Diri sa taas mo na to ang P1. So wala man siya i-specify, so let's say P1 na to is 0. Okay? Yan na lang. So given ta karon. Given. So given niya H ni water na lang 2 meters. So H ni salt water 4 meters. Okay? So SG SW 1.04 then mora. Pakita na to is ang pressure 2. Okay? Formula. Sa totong formula, P2 is equal to P1 plus summation of specific weight times height. Okay? So, solution. I-apply na to solution karon. So, P2 is equal to P1 plus sa may itong mga summation dira. So, specific weight ni water times height ni water plus ang ikaduha na to is given man niya specific gravity, so specific gravity times specific weight ni salt water, no? Ay dili ni water lang din ni ay specific weight ni water then times height na pod ni salt water. Okay? So mo na niya to ang equation nga final karon. So P2 na to, since P1 is equal to 0 man na, so kanina lang diretso atong ipang butang. 'Di ba? So specific weight ni water is 9810, ang height ni water is 2 plus specific gravity ni salt water is 1.04, specific weight ni water is 9810, then height ni water is 4. 'Di ba? Yan. So, ato nang isolve sa itong calculator, no? P2 is equal to 60.43 kilopascal. Okay? Kuha. Yan na lang ang pagkuha sa pressure ni water. Ni different levels in a fluid. So, daghan nga fluid. So gain na imo lang i-combine tong mga formula sa pressure, which is katong gamitan nimo specific gravity, gamitan nimo specific weight lang, no? So kana lang imo lang i-combine lang. Okay? So let's have another example. If the pressure at a point in the ocean is 60 kilopascal, what is the pressure 27 meters below this point? Yan. So naatay kani. Okay? Ocean. Yan. So kani dere is what is the pressure 27 meters? The pressure at a point in the ocean kani dere 60 kPa ni dere, no? So what is the pressure below 27 meters ana? So kana 27 meters P2 na itong ipangita, di ba? Okay? So, ocean gyapon. Lahi lang og level, okay? So, given niya is P1 60 kPa. Then ang height, no? 27. Mao lang yang gihatag. Okay? So, ocean man di ba? Ocean. So, una-una to nga ang default or ang
given nga specific gravity sa ocean or sa salt water is equal to 1.03. Timanan na ninyo ha. Muna is specific gravity sa salt water. Okay? Formula. So, P2 is equal to P1 plus sa may atong idugang na lang dire. Specific gravity specific gravity times specific weight ni water times height. Okay? Solution. So, P2 is equal to P1 plus specific gravity, specific weight ni water, then height. So, P2 na to karon is equal to P1 is 60 times 10 raised to 3 plus specific gravity nga 1.03, then specific weight ni water is 9810 no. Then ang height na to is 27 meters. Okay, so P2 na to karon it should be equal to so 332.82 kilo Pascal. Okay? So 27 meters below aning 60 kilopascal nga pressure is 332.82 kilopascal. So the more daw ka magpa, 'di ba? Mamanato ang nadunggan sa mga news nga mao ganing wala pa na unsa ni na adto ang pinaka lalom nga part sa earth, no? Kay tungod sa kakusog sa pressure, ma-compress na ang tanan, pinakalig-on pa na dira nga metal. So walay mga kamera nga makadto na dito sa lalom. Okay? So mao na makita nato nga the more siya nagpailalom, nagkadako ang iyang pressure. Okay? Okay, next example is the pressure in a static water pipe in the basement of an apartment is 42 psi, but 4 floors up it is only 20 psi. So what is the height between the basement and the 4 floors? So what are drawing? Kaning nga level 20 psi. So 4 floors daw 42 psi na siya. Okay? Then what is the height? Kani height. Then na siya gihatag nga sa man siya water, no? Water lang. Okay? So given. So atong always P1 no mo ni nasa taas na part niya. P2 na to nang pinakailalom. Okay? So P1 is equal to 20 psi. P2 is equal to 42 psi, no? Then ang specific weight ni water kay 9810. Then pala ang given niya. Wala na, height na lang tong ipangita. Okay? Formula na to is P2 is equal to P1 plus specific weight ni water times height or times height. Okay, solution. So P2 is equal to P1 plus specific weight ni water times height. So P2 na to which is 42 pounds per square inch, no? Then wait, tara mo dyan na to. So paano to? Ito na. So 42 pounds per inch squared. So equals P1 na to is 20 pounds per inch squared yapon plus plus specific weight ni water nga dili na siya 9810 na, no? Kay naka PSI man ta 62.4 pounds per
cubic foot. Okay? Sunod, plus 62.4 pounds per cubic foot times height. Okay? So, karon i-convert na to ni si inch squared into cubic foot. Foot na to siya. So, 12 inch to 1 foot squared. So, diri pod 12 inch 1 foot squared. So, i-shift solve na to na, no? Makuha na tong height na to karon sa ato ang floor, no? Between basement and the 4 floors is equal to 50.77 foot. Okay? Kuha na. Another example. If the pressure in the airspace above an oil, which has specific gravity, is equal to 0.7, surface in a closed tank is 13.7 kilopascal. What is the pressure 1.5 meters below the surface? So, i-drawing yapon na to, no? So, taas sa dira na P1 na to is equal to 13.7 na kPa. Then 1.5 meters below 1.5 meters na atay unsa man wala tay pressure mo atong gipangita. Okay, so kani diri is oil. Okay, so given niya is specific gravity, so Sg is equal to 0.7, then P1 is equal to 13.7 kPa, then height is equal to 1.5. Formula. So sa atong formula gamiton, P2 is equal to P1 plus specific gravity times specific weight sa water, then times height. Okay? Solution. So P2 is equal to P1 plus specific gravity, then specific weight ni water times height. Okay? So si P2 na to karon is equal to 13.7 times 10 raised to 3 plus specific gravity nga 0.7, then specific weight ni water nga 9810, ang height na to nga 1.5. So makuha na tong P2 na to dira karon na. So P2 should be equal to 13.7 exponent 3 0.7 9810 1.5. So makuha na to atong P2 or pressure below 1.5 meters is 24 kPa. Okay, kuha na. Then for our last example, para sa pressure at different levels, a vertical test tube has 2 cm of oil, 0.8 grams per cubic centimeter, floating on 8 cm of water. So what is the pressure at the bottom of the tube due to the fluid in it? Yan, taas kayo ni. So sa top, duha ka layer, no? Naatay oil, then naatay water. Anya, ang kuan daw kalalom daw sa oil is 2 cm. Nya sa water is 8 cm. Okay? So ang pressure daw diri sa taas is wala niya gihatag, so 0. Then atong pangitaon is pressure at below ni water, P2. Okay? So given, so H ni oil is equal to 2 cm. So H ni water is 8 cm. So density ni oil is equal to
0.8 gram per cubic centimeter. Sa palain, maulang yang gihatag. Okay? So, makuha na tong another ani is ang wala na ilain given. Specific weight na lang ni water. 9810. Okay? So, ipangita na to ang P2. So, formula. So, formula nga first na ito makuha kay density man ng ihatag. So, specific weight is equal to density times gravity. Okay? Then, P2 is equal to P1 plus specific weight ni oil times height, no? Plus specific weight ni water times height. Okay? Muna na itong mga formula karon. So, solution. So, solution na ito nga una. Ito na lang ipangsabay ta na, no? P2, so equal to P1 na ito is 0 man, 0 plus specific weight ni oil. So, ang specific weight ni oil is density 0.8 gram per cubic centimeter, no? I-convert na to na og kilogram per cubic centimeter. So, 1 gram, 1,000 grams, 1 kilogram times 100 centimeter, 1 meter. Pero naka-cube na siya. Okay? Yan. Times height niya is 0.02. Dapat naka-meters ta. Sunod, plusan pa dyan nato na og katong kang water. So, specific weight ni water is 9810 times height niya nga 0.08 meters. Okay? So, makuha na tong P2 na to dira is equal to 0.8 times 100. So, ang answer nato sa P2, no? P2 is equal to, so natay kulang, no? Kani dire times pa din nato ni og gravity. Kulang matag gravity nga 9.81. So, ang answer nato karon should be equal to 941.76 Pascal. So, approximately, P2 is 0.94 kPa. Okay? So, muna na ito ang P2 karon. Okay? So, for our last topic, which is all about manometers and U-tubes. Dili ng YouTube, ha? U-tubes. Gi-bend nga tube. Okay? So, munang mahimo siya og manometer. Okay. So, manometers. A manometer is an instrument for measuring the pressure of a fluid consisting of a tube filled with liquid. So, the level of the liquid being determined by the fluid pressure and the height of the liquid being indicated on a scale. Okay? So, kung nada mo yung tube, nagyana. Muna siya. Muna ipasabot sa YouTube. Okay? So, na-pressure ninyo dire, P1. Dire po na po yung pressure nga, P2. Okay? So, kung namoy liquid dire, kusogin yung pressure dira. So, musaka din na siya dira. Okay? So, mo na yung wait. So, gikan dire, mo na inyo ang H1, then dire pud nga part, mo na inyo ang H2. Okay? So, let's have an example. Example number 16. YouTube manometer attached on an air pipe measures 20 cm of mercury. So the pressure in kPa in the air pipe is blank. Okay. So
let's say na tay tube diri no, nagyan na siya. So na to. Na lang, dira na lang. Okay. Wait. Yan lang. So nagyana na atong tube. Okay. So nagyana. Open na siya dira diri pod. Okay. So ato ang fluid diri karon diri ta nagyana na siya dira. So mo na to ang 20 cm karon dira. Okay? Okay. So mo na to ang pressure 1 kani diri. Pressure 2. Okay? So pressure 1 ano na siya? P2, same lang gyapon gay na, is equal to P1 plus specific weight of water times height, or specific weight times height. Then P2, P1 na to is 0 dira gyapon no, kay mo siya naghatag, plus specific weight ni Mercury man ni siya, so the specific weight itong gamiton, SG na dapat. So SG times specific weight times height. So 13.6, diba? Specific gravity ni Mercury, then specific weight ni water is 9810, then ang height niya gihatag is 0.2. So P2 na to is equal to 26.68 kPa. Yan. So almost the same lang sila gaina sa ato ang pressure sa different levels in a fluid. So another example, an open U-tube manometer has a column of water 40 cm high on one side supporting a 30 cm column of an unknown fluid on the other side. So what is the density of the unknown fluid? Yan, okay? So let's say naata dire, ata U-tube no. U-tube. Yan na. Okay. So diri nga side, kani diri nga side natay water. Kani ikan dira ana to dira. Okay, water. Then from dira naanay mercury. Yan na natong mercury dira. Okay. So duha ka fluid ang nasa sulod sa U-tube na to. Sunod, kuhaon nato ning kani nga boundary. Kani gikan diri bitaw sa lowest point ni Mercury to the highest point ni Mercury. Mo na nato ang H ni Mercury. Okay? So, kani pod gikan dira to dira mo pod ang H ni water. Okay? Kuha na. So mao ni diri sa taas pressure 1 mo na pressure 2. Okay? So karon, 'di ba atong equation gay na P1 is equal to P2. So P1 plus specific weight times height ni water is equal to P2 plus specific weight ni mercury times height ni mercury. Okay? So wala man siya given si P1 o si P2, wala na siya, 0 na siya. So specific weight ni water 9.81, 'di ba? Ay 9810 times height ni water, pila ang height ni water? 0.4. Okay? 0.4. So nag-mercury tagay na no nga wala dito nagtakabaloon sa din nga fluid. So F na lang na fluid. Okay? Is equal to specific weight niya gay na. Wala ta kabalo sa specific weight, 'di ba? Specific weight ni fluid times height ni fluid nga 0.31. So makuha na tong specific weight ni fluid which is equal to pila man?
So 9810 times 0.4 divided by 0.31. 12658.06. Okay? Mo na specific weight ni fluid. Unya, ang gipangita man niya is density. Di ba kabalo man ta nga density or specific weight is equal to density times gravity. So density is equal to specific weight divided by gravity. So density is equal to 12658.06 divided by 9.81. So density nato sa fluid karon is equal to 1 to 90. 1 to 90 sa may unit ano to ang 1 to 90 karon. 1 to 90 kilogram per cubic meter. Yun, mo na nay density sa ato ang fluid karon. So atong next example, calculate the pressure in a pipe transporting air if a U-tube manometer measuring 25 cm of mercury. So the weight of air in the manometer is negligible. Okay? So dali naman i-convert na nato ni. Okay? So pressure is equal to 25 cm mercury. Conversion naman So convert nato na siya og kPa. Okay? So 101.324 kPa all over pila man na siya nga kuan 25 cm. So 200, let's say ato nang imo mm na lang no. 25 cm is 250 mm, di ba? So may mo na siya og 700 kila ni 760 mm mercury. Yan. So pressure na to dira karon is equal to conversion na ni siya. Medyo tricky lang pagkasulat pero conversion ra gud to. So ang answer na is 33.35 kPa. Okay? So for your assignment, so kaning si example number 19, a glass tube is bent into the form of U-tube. 50 cm height of olive oil in one arm is found to balance 46 cm of water in the other. So what is the density of the olive oil? So same lang yapon, P1 is equal to P2, no? Then another assignment, oil has the specific gravity of 0.72 is used as the indicating fluid in a manometer. So the differential pressure across the ends of the manometer is 7 kPa. So nanay P1 ug P2, no? What will be the difference in olive oil levels in the manometer? Okay? So mao lang na sa atong i-discuss, no? Study in advance kato na pong mga say pangalan nato. Wait lang ha. So atong next discussion is all about hydraulic press na punta. Mga hydrostatic force. Okay? So muna po ninyo studyhan. So okay. Tara lang sa tamag end. Thank you and God bless.